Every year, communities across Milpa Alta, Mexico, come together to cook a massive feast called the Junta. For 48 hours, 500 volunteers work around the clock, often without sleep, to prepare over 3,000 kilograms of tamales, mole, and rice. And there is a lot riding on this feast. If all goes well, the community will raise enough money to support an important religious pilgrimage to Chalma. We visited Milpa Alta to see how these volunteers make food for the Junta in such big batches. The first day of cooking begins with washing and shucking 300 bunches of dried corn husks, so they can be used to wrap tamales the next day. Yesenia González Lemus is one of the dedicated volunteers with many years of experience making tamales for the Junta. Pues todo es muy bonito, desde hacer el lavado de hojas. Aquí la verdad a veces nos encontramos con las señoras que a veces tienen mucho tiempo que no nos hemos visto, todo viene con gusto. While some groups wash the leaves, others strain black beans that have been soaking overnight and transfer them into buckets. These buckets are then poured into 2 giant pots, where the beans are boiled in water with onions, garlic, and lard. The cooked beans are then sent to a mill to be ground into a paste. Across the kitchen, butchers are busy cutting and cleaning 1,200 kilograms of pork and beef. On the second day, large bags of ground beans and masa and nixtamalized corn mix arrive from the mill. The masa and black beans are poured onto large tables where they're mixed with water, lard, salt, and tequesquite, a mineral salt that has been used in Mexico since pre-Columbian times. Once mixed, the masa is taken to another table where it's spread into a flat layer, then topped with black beans. Then workers cut the mix into squares with their fingers and roll them up. These rolls are then passed to another table where they're stuffed inside of the corn husks to become tamales. Pues nosotros nada más, no hay un cálculo exacto en piezas de tamal. Lo que sí tenemos el cálculo que se hace 1 tonelada de masa con 1 tonelada de maíz. O sea, son 1,000 kilos de masa y 1,000 kilos de frijol. Volunteers pile the rolled tamales into crates and carry them to the cooking area. Here, they pour the tamales into 68 oil drums that are lined with paper bags. They fill every drum to the top before wrapping it in a plastic bag, which helps steam the tamales. After they tie the bags, they light wood fires under each drum. The tamales start cooking in the early afternoon and are left until early morning. The next order of business is making mole, a thick, rich sauce made with a blend of ground chilies, spices, and chocolate. The ground mole arrives in 50-kilogram bags, which need to be sifted to remove clumps before cooking. Then the mole is added into giant pots of boiling water, where it's left with expert mole cookers known as moleros. Gustavo Alvarez Jurado, who is the head molero, has been helping make this dish for over 26 years. Nuestra labor en realidad, como moleros, es venir y sazonar ese mole que ya está elaborado. Y además nos corresponde sazonarlo, cocerlo, guisarlo y repartirlo a la gente que viene a traerlo. Ya depende de mañana domingo cómo vaya fluyendo la gente, cómo vaya viniendo a traer su molito, es como se va a hacer un poquito más de mole, se sazona un poquito más para el día lunes. Mole flavor varies across Mexico. In Milpa Alta, a sweeter taste is preferred, so sugar is added to the mixture. Making this mole requires constant attention and stirring, so it doesn't burn or stick to the pot. Héctor Quintín Mesa is one of Milpa Alta's most experienced moleros. Es un mole tradicional, pero es que es tradicional
de las señoras que dejaron pues la receta. De generaciones anteriores. While the mole cooks, another massive pot is filled with water and brought to a boil. This pot is what's used to boil all of the meat that was cut the day before. At 2 a.m., the rice is ready to be made. White rice, carrots, crushed tomatoes, parsley and spices are all mixed together and boiled. This year, the kitchen is using 25 pots that can cook 200 kilograms of rice in 30 minutes. And by the end of the night, they'll cook 800 kilograms. Central to these processes is the mayordomo, a role that is responsible for securing all of the ingredients and utensils needed to make the feast possible. This year, the responsibility is being shared by Paulina Jardines and her brother Isaac. No. De hecho, no nos alcanza. ¿Por qué? Porque pues está viniendo la gente, están con diferentes actividades y pues no los podemos dejar solos. Se puede decir que son como 2 noches que no se duerme. Like mayordomos before, Paulina and her brother have been waiting over 20 years to receive this position and following the footsteps of their mother, Alejandra, who served as a mayordomo in 2001. Híjole, ser mayordomo es una experiencia inolvidable y además una responsabilidad, ya que pues sí conlleva estar pues tratando con mucha gente diferente y pues tratar de nosotros ser lo más amables posibles, ya que ellos vienen a apoyarnos con sus manitas, que es lo más importante. Ofrecen su tiempo y pues su dedicación para prepararlo y que salga lo mejor posible. Ya son personas que pues sí se dedican a estar ahí, entonces ellos ya saben qué medida, qué tanto se pone de cada ingrediente. Pues creo que es importante que esta tradición siga, al igual que otras, porque pues a mi parecer sin las tradiciones pues no sé qué serían de nuestros pueblos, ¿no? At 6 a.m., everyone takes a short break to attend the Mass. After the Mass, the priest goes around the kitchen and blesses all of the food. In a tent, guests check in and write their names on cards to indicate how much money they're going to donate to the mayordomo for the pilgrimage to Chalma. Everyone who pledges money receives a corresponding amount of food, which is indicated on their card. But really, the meal is for anyone and everyone who donates their time, money, or goods for the event. Instead of eating in the kitchen, many people bring their own containers from home and take the food away. Gracias a Dios y afortunadamente ahorita nosotros todo salió bien. No hubo ninguna cacerola de arroz que se echara a perder o que tirara. Entonces yo creo que es tanto el amor y aunque uno esté cansado no lo demuestra uno porque lo que queremos es seguir, no hasta terminar y que terminemos todo bien. Todo este dinero recaudado sirve para que estemos allá en los 8 días que se celebra el Señor y la coronación de los nuevos integrantes para la generación siguiente. Chalma is a major pilgrimage site for Catholics in Mexico, who make the pilgrimage on foot from various parts of the country. The site is also known for miraculous healing powers, and people from all over come to seek blessings and miracles. Y yo creo que es un compromiso no solo lo adquiere el mayordomo, sino lo adquiere toda la familia. Familia, amigos, compadres y toda la gente que pues cada año está aquí con la mayordomía. Ahorita están conmigo, el otro año pues estarán con el compañero que va a recibir, ¿no? Pues hoy es una de las tradiciones más importantes de Milpa Alta porque se reúne pues toda la comunidad en torno a la fe que tenemos al Señor de Chalma. Para nosotros el Señor de Chalma es nuestro patrón, nuestro Señor, nuestro Padre, como quieran decirle. Before the Spanish conquest, indigenous deities with magical powers were worshipped here. When the missionaries arrived, they brought their faith and proclaimed a miracle had taken place in Chalma, cementing it as a religious site for Roman Catholics all over Mexico. Porque pues
todos los que nacemos aquí crecemos bajo esas tradiciones y costumbres y sobre todo porque fortalecen nuestra fe como comunidad. Las visitas al santuario de Chalma son la verdad muy bonitas y pues yo creo que todo eso, lo que se vivió fue y el amor al Señor, que pues para mí fue un legado que mi papá nos dejó. Siento que pues todo eso nos motivó a querer estar aquí donde estamos ahorita.